Next are the steps of cell cycle control. So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ cell cycle ਨੂੰ control on ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ by the different types of cyclins and how the different types of signals will help in cell arresting to that particular phase or the G1 phase, ठीक है, and they will doesn't allow the permission for that particular cell to proceeding towards another phase, that is the S phase, and what are the factors which will help in transferring the cell from the G1 phase towards the S phase in that way, means vice versa way। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਲ ਸੀ that is taking from the G1 to the S phase, but when there are number of things or the number of factors which will inhibit or any kind of damage in that particular cell or the DNA that will make the cell to arrest in that particular G1 phase and doesn't allow the movement towards the S phase। So ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। So here the number of steps are taking place for controlling that particular cell cycle। So we are having the extracellular signal molecules that will regulate the cell size as well as the cell number, that generally having a soluble secreted proteins bind towards the surface of the cells as well as the component of the extracellular matrix, and they can be divided into the three major classes। And what are these major classes? So here we're having a three major classes. One is mitogens, growth factors, and survival factors। Mitogens that will stimulate the cell division, जो कि सेल डिवीजन में स्टिमुलेट कर देंगे बाय रिलीव नेगेटिव कंट्रोल दैट ब्लॉक द प्रोग्रेशन ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। सो नेगेटिव कंट्रोल ब्लॉक कर देंगे, सॉरी रिमूव ऑन कर देंगे विच आर ब्लॉकिंग द पाथवे ऑफ द सेल साइकिल। एंड द ग्रोथ फैक्टर्स, अनदर इज अ ग्रोथ फैक्टर एक्सटर्नल जो सिग्नल आंदा वा, and that is growth factor which will promote the cell synthesis of proteins and other molecules that promote the growth, okay। And another is the survival factors that is promoting the cell survival by suppressing the apoptosis, okay। Like G0 phase, that is also known to be as the quiescent stage, metabolically active cells, and maybe the permanent one। And here first we will talk about the G1 and S transition, ठीक है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕरें किस तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ transition ਹੈ, transition in the sense the cell where it is moving from the G1 towards the S phase, where it requires the mitogen signals। mitogen signals ਇਹ receive ਕਰਦਾ ਵਾ which will regulating the cell cycle, and those mitogen signals will stimulate the G1 CDK and G1S CDK एक्टिविटीज़, ठीक है। इन्होंने दोनों रेगुलेट ऑन करता वा और जेडे माइटोजेनिक सिग्नल्स ने, ठीक है। सो माइटोजन एक्ट थ्रू द स्मॉल GTPase that is known as a RAS lead towards the activation of the MAP kinase। कि माइटोजन जिद्दां ही रिसेप्टर दे नाल आके बाइंड अप करदा, that will lead to the activation of a GTPase molecule that is known to be as a RAS, and it will lead to the activation of a MAP kinase pathway। सो मैप काइनेज कैस्केड ਜਿਹੜਾ सिग्नल है ਉਹਦੀ एक्टिवेशन होएगी, so that will lead to the activation of the transcription regulatory protein, and this regulatory proteins which will lead to the further initiation of the another genes which will lead to the regulation of the G1 CDK as well as the G1S CDKs in the nucleus region, where this MAP kinase cascade system which are help in regulating the transcription of the regulatory protein that will lead to the immediate early gene expression by binding of this RAS भी कह सकते हैं। और ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ that is known as E2 F factor, yeah, E2F protein भी कह सकते हैं, that will bind towards a specific sequence of the DNA like here, and sequence in the promoter of the gene that will encode the proteins for the S phase entry into the S phase entry including the G1S cyclins।
So G1S cyclins are the G1S CDK cyclins ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਅਲਾਉ ਦ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ E2F to that of the DNA sequence, and that will lead to the initiation of the MYC. MYC is basically a phosphorylating protein है ਜਿਹਨੂੰ basically derive ਹੋਇਆ from the mylocytomatosis ठीक है mylo एक मिनट mylocytomatosis it is termed from here and that will encoding the different types of MYC proteins ठीक है so ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ transcription ਹੁੰਦੀ ਹੈ MYC protein ਦੀ that will lead to the delayed gene expression of the G1 CDK that will allow the phosphorylation of G1 CDK and this phosphorylation which will lead to the activation of the E2F protein, and this E2F protein will allow the S phase gene transcription which will allow the formation of G1S cyclins. G1S cyclin ਦੇ ਵਿੱਚ G1S cyclin as well as S cyclin. G1S cyclin ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ that is cyclin E and S cyclin ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ that is cyclin A that will allow the simple activation of the S CDKs and that will further lead to the DNA synthesis. That means it will allow the G1 phase to enter into the S phase ठीक है सो इस तरीके ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ where the MYC will regulating the formation of the G1 CDKs so G1 CDKs ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ formation take place ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ G1 CDK ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਕਰਦਾ ਵਾ E2F ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ E2F ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਇਨਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ RB protein that is a retinoblastoma protein belonging towards the retinoblastoma protein family and ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ E2F ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫਾਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ ਸੋ ਫਾਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ RB ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਫਾਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ E2F ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕਮ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਐਂਡ that will enter into the S phase gene transcription where it will lead to the formation of the G1S cyclin as well as S cyclins and lead towards active S CDKs and forming the DNA synthesis ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ there is a positive feedback loop where this E2F protein regulating its own transcription ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਗਰ E2F ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਅਗਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਲੈਟ ਟੂ ਦ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ E2F ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਵੇਅਰ ਦ this G1S cyclin as well as the SCDKs that will lead towards a phosphorylation of the RB protein retinoblastoma ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ phosphorylation ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ that will lead to the activation of this E2F protein means E2F protein ਦੀ regulation ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ self regulation ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ this G1S cyclin or SCDKs ਦੇ ਨਾਲ clear and in G1 checkpoint G1 checkpoint ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ G1 checkpoint ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ DNA ਡੈਮੇਜ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ that will activate the protein kinases that phosphorylate the P53 and stabilizing and activating it ਤਾਂ P53 ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ by phosphorylation ਠੀਕ ਹੈ and here this P53 ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ DNA ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ P53 is degraded in proteosomes and there is no activation of the P53 ਬਟ ਹੁਣ DNA ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੋ DNA ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ P53 ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ by means of phosphorylation so it will lead to the formation of a stable activated P53 protein and this P53 protein will bind towards a regulatory region of the P21 ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ it will lead to their transcription as well as translation that will lead to the formation of a P21 first
mRNA, then it will forming the P21 protein, and this P21 that will act as a CDK inhibitor protein which will bind towards the G1 as CDK as well as a as CDK cyclin. So उससे नाल ये bind up कर जाएगा because it will lead to their inactivation. Inactivation करनी इसलिए ज़रूरी है ताकि ਜਿਹੜਾ DNA डैमेज है उसनों रिपेयर ऑन ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ G1 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਐਸ ਫੇਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਇਨ ਚੈਕਿੰਗ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਥਿੰਗ ਇਨ ਦ G1 ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ।